So as I'm a little ill, I'll just read the first line. In order to study the response of a living tissue to a stimulus in the laboratory, we are starting amphibian physiology. Okay. We need a living tissue preparation, a stimulating device and a recording device. Stimulating device, recording device. So we will not study the details of this experimental setup, but these simple questions can be asked. Why do you choose a living tissue? I'm a bit ill today, so I'll ask you to just these are simple things. Read from the book. You read this part. Just up to this. Just loudly read so that everybody can hear. Not so. Be louder. You are not ill, so you can raise your voice. So please raise your voice. To study the nerve muscle physiology, frogs are the preferred animals because of the following reasons. 1. Frogs are cold-blooded animals, therefore their nerve muscle preparation survival under average experimental conditions is superior to that of warm-blooded animals. 2. They are easily available around the year and create no nuisance during storage or while handling. Absolutely harmless. 3. Their tissues can survive for quite some time in vitro outside the body without oxygenation and temperature control. Their muscles can absorb oxygen directly from the atmosphere. 4. They are easy to handle during the experiment and can easily be disposed of afterwards. Okay. This is what is written. So you get the points. So very easy, very simple things. One, they are harmless animals. Okay, the tissue is, that means this they can directly, nerve muscle preparation can derive oxygen from the atmosphere directly. They are harmless animals, cold-blooded animals. Okay, warm-blooded animals are, cold-blooded animals will be more preferable than warm-blooded animals. So dogs and cats are like us, they are warm-blooded animals. And they are easily available around the year, though not mostly more available in the rainy season. So one of the reasons why in our MD exam this was skipped, because firstly ethical issues, but one was usually during the rainy season the exams, incidentally during the rainy season the MD exams took place. We knew this before. Our senior batch and all, they appear for the exam in June, July like this. But somehow the exam shifted to March during our time. So that is not exam for only physiology, all subjects. So in physiology, frogs were for the physiology exam, frogs were easy to collect during the rainy season, but in the March it was not so easily available. That was also one reason. But most reasons are ethical. Examiners also agreed, except one examiner, all agreed that okay, no need. So we'll not do some new research or something. So we'll just go by the theoretical things. But obviously tougher than MBBS. So in our times in MBBS this part was not there, amphibian physiology. So this is we have started with nerve muscle and then we proceed to cardiac. So nerve muscle preparation, why it is chosen, what is read out. Now what is the nerve muscle pair chosen? So what do you think? So which muscle of the frog is chosen? That is these things you have to answer. That is the gastrocnemius. Gastrocnemius muscle. You know the name of the muscle. You know the name of the muscle already in infex. And which nerve is supplying it? Which nerve is supplying it? It is the sciatic nerve. So again, as in the whole year, I would recommend this book only. As in the whole year. One reason it is colorful and all questions answers are given. Again, better book is, or best in my opinion is CL Ghai. But again, this is only my opinion. You can read from any book, but I would recommend this book. Even in MD exam, for this part, we read just this book, not very, even for MD. In MD for theoretical parts, we have to go through, in MD physiology, we have to go through so many foreign authors books and all. Very standard textbooks. And in MBBS also, before teaching you, we consult those books.
although we do not recommend because it will not be possible for you to read tough books. So you read authors' local textbooks, but we prepare we for teaching you from standard textbooks. For this part, we read from this book. Then it was, I think, maybe the fourth edition or third edition, fourth edition something. This is the seventh of this book by Dr. A.K. Jain. But again, as in other topics, you can read any book. You have to perform in the exam. That is only just my recommendation. So this is the reason, whatever he read, these are the reasons to choose the frog for amphibian experiments. And your nerve is gastrocnemius, muscle is gastrocnemius, nerve is sciatic. These are the sciatic. You just go through the books, just make a reading once, 5 or 6 pages experimental setup. You don't have to understand, you just make a reading. You will get acquainted with some terms like what is the recording drum called, what is the graph called here, like in the ECG you have read. Till now have not done the ECG practical classes are also left. ECG practical classes have not been taken. It is called electrocardiograph, ECG. Here it is the kymograph, the recording drum, the graph, the whatever is obtained. So how is it obtained? So there is a lever, a total system. How is it obtained? Simplest things, there is a total system. So where there will be a stylus, which will suitable arrangements are there, so that when the nerve is stimulated and the muscle contracts, there is a lever system arranged so that on the stylus, on the recording drum, there is obtained the graphs or the whatever is obtained. These are obtained on that experimental preparation. These are drawn when the muscle contracts, the experimental setup is made. These are drawn. And for stimulating the nerve, there is an electrical arrangement. So there are terms like primary coil, secondary coil, etc. And I was talking about make current or break current. You just simply read the chapter once. Okay, we are not discussing in detail. Nobody will ask you in the exam. But to have a very basic idea, you just read the chapter once. What is make current? What is break current? Because make current there are a lot of. There is a, say it is like completing a circuit. Break current means that part is disconnected from the circuit. Make current means a high current is flowing. So again I tell details physics, these are things, obviously this is basic, this is physics. So details also I also have to recall, we the faculties also have to recall. What happened, the older faculties, they did with their own hands for a long time and they are more acquainted with it. But we are also not so much acquainted and you will not require. If you would require, then we would have to make the total experimental setup again and do it ourselves, then teach you. But you will not require. So whatever these charts are showing, these are that drawn on the due to that lever system. Okay. So like I'll give you an example. You can see this. I am coming to this. What is the name of this and all? See one blue line. Everybody can see one blue line. Like it is looking like more or less like the action potential which you have read. It is looking like that, looking similar. Obviously very different from that. But looking similar, this is about muscle contraction and relaxation. This blue line, so after it has come down, like any graph, it is like any graph. You wrote about the jugular venal pulse and aortic pressure pulsation in the Uyghur's diagram you have shown. So any graph goes above like this, there is an amplitude, it comes down. So this blue line is after coming down, touching the baseline, it is continuing, you can see. So everybody you can see with the, but you can see it in your own books. That's why I kept, see after it has come down, it is continuing. It is given in pink over here. So but why those lines are cut but
So we'll come to the details. That is just showing. That is the whatever will be drawn. We are coming to this. What is this? What is the name of this? We are coming to all these things. I am just I'm just giving an example and I am asking you to note the line. This blue line is continuing whatever book you have, blue or red or whatever. That line is continuing. See, after touching the baseline, again it is continuing. So that is not due to muscle contraction. The greater phase is due to muscle contraction and relaxation. The highest point is the amplitude of contraction. Okay. But whatever is continuing after touching the baseline, that is no more muscle contraction. Say a small part. Which small part? This part. After touching the baseline, whatever this rest. Okay. So after touching the baseline, sorry. I didn't think in the morning, I was so ill, I didn't think I could take the class. So maybe we had to postpone the class. Now I'm feeling somewhat better. So this line. So after coming down and touching the baseline, it is again continuing for some time. That is due to inertia of liver. The liver, this system, this liver is not LIVER liver. This is LEVER. Liver which you have read about in physics. Due to the inertia of liver, this line is drawn. So muscle contraction has happened and muscle has relaxed also. So that part is not due to. This is just one example. Why did I come to the example before even starting with the topic or starting with the curve? What is this curve about? Just to give an example, we were speaking of experimental setup, which will not go into the details. But that there is a lever system which is drawing this. So for exemplifying that, I just mentioned it over here before starting this about this curve properly. So that part of the line is due to inertia of liver, no more due to muscle contraction. But what it is? The first thing, if you can't answer anything, and even if you can't answer this curve, this is the first curve in non-muscle physiology, then I think you may get 0. So this is called the simple muscle twitch. Now, if I want to discuss then what is muscle twitch and all, then it will require time. Okay. So that you have done. Then you have to again go through. Nerve muscle physiology is already done. You must have come across these terms. One is, what is the most important thing from the exam point of view in nerve muscle physiology, from the theoretical exam point of view, which you have to write. This time there was a long question. I don't think there will be a long question in the final, but to test your knowledge in physiology, that question was given by your just retired HOD sir. About the excitation contraction coupling. Even smooth muscles, in our times they did not discuss much in MBBS. Smooth muscle is a little more difficult to understand, but now they have given smooth muscle, skeletal muscle separately. But still now, at least in Viva, old school examiners ask less about smooth muscles. Just the salient points of differences between the skeletal and smooth muscle, and that was the question. Difference in excitation in the exam, second internal aspect, theoretical exam. The difference between the excitation contraction coupling in skeletal muscle and smooth muscle. So that is the commonest question from, I am telling from the exam point of view. From the knowledge point of view, there are so many things. So from the knowledge point of view in amphibian physiology, again, we have to discuss all the experimental setups and all. But from the exam point of view, these charts are important. Likewise, in theory, from the exam point of view, what is the most common question in nerve muscle physiology you are facing? About action potential, in nerve, about synapse and all, and in muscle about excitation contraction coupling. This is the commonest, I think if you go through the 10 years questions, this is the commonest question and that for skeletal muscle. Sometimes you are asked to differentiate with the smooth muscle, and then you have to write about the calmodulin, MLCK, these things, which most of you have written, many of you have written this time. Per faculty, we are evaluating 38 answer scripts, almost. The commonest question, but also you are asked to write about fast and slow. Remember, rate fibers, all these things in muscle physiology. So we have to go through nerve muscle physiology theoretical aspects and correlate it with these things.
So what is twitch, what is fasciculation? So this is called a simple muscle twitch. You have to, during the exam, your question will be, if you can't answer, if you are lucky, then this will be the first thing asked. But if you are not so lucky, then you will have to, the tougher graphs will be asked first, tougher things. If you can't, then the last choice for the examiner to award you some marks is this one. So this is the simple muscle twitch. The other graphs, some of them are based on this only. So simple muscle twitch, what is happening? See, points like A, B, C, D are labeled. So point A is actually, and you will find the diagrams in the books. Whatever book you follow, please bring the books during the classes. The point A is called the point of stimulus. What is stimulated? Nerve or the muscle. So that is stimulated by experimental setup, these electrical arrangements and all. And what is the effect? The lever will move so that this is drawn. And the recording drum, this graph is called the kymograph. K-Y-M-O-G-R-A-P-H. Now this point A is called the point of stimulus. Point of stimulus. What is being stimulated? So these simple questions will be asked. Nobody will ask you about experimental setup, at least in MBBS. So what is the, tell me, where is the primary coil? If somebody asks, then you already know that you have answered very, very well, so that they are going into such things. If somebody is, if some examiner is intending to award 4.5 out of 5, if you can answer about the experimental setup, maybe he or she will award you 5 out of 5. But simple, those things will not be asked. What will be asked from the exam point of view? To describe this or some points of this. Simple muscle twitch, temporary beneficial effect, যেটা হচ্ছে সাব থ্রেশহোল্ড থ্রেশহোল্ড even PFT is left, so PFT one class for you this Thursday, Friday, Saturday, that means yours on Friday, so don't miss. Auspice will be there and PFT you will have to understand. আবার চেস্ট মেডিসিনে গিয়ে পড়বো, ফার্স্টলি ফ্রম দ্য এক্সাম পয়েন্ট অফ ভিউ উইল রিকোয়ার ইট। আর চেস্ট মেডিসিনে আলাদা করে পড়ানো হয় কিনা, কারণ মেডিসিন সাবজেক্টটা মেডিসিন, চেস্ট মেডিসিন তো MBBS এ নেই। PFT বেসিক আইডিয়া, রেসপিরেটরি সিস্টেম এখন তো চলছে, সো PFT স্পাইরোমেট্রি আছে দেখবে সিলেবাসে, লাইক অ্যাম্ফিবিয়ান আছে নার্ভ মাসেলে, রেসপিরেটরি সিলেবাসের সাথে স্পাইরোমেট্রি আছে, দ্যাট ইজ PFT, পালমোনারি ফাংশন টেস্ট, এই সপ্তাহেই হবে। আবার অ্যাম্ফিবিয়ান আবার নেক্সট টিউসডে হবে। So this point A is called the point of stimulus. Now the question will be, তুমি যদি এটাই অ্যানসার না করতে পারো যে পয়েন্ট এটা কি, তাহলে তো আর নেক্সট কোশ্চেনে যাওয়ার প্রশ্ন নেই, তখন তো খুব মুশকিল। কিন্তু পয়েন্ট অফ স্টিমুলাস বলতে পারলে হোয়াট ইজ স্টিমুলেটেড। Now obviously don't, you have to avoid stupid answers during the exam. What can be stimulated to contract a muscle? It's only the nerve can be stimulated. You do not stimulate the muscle directly. So point of stimulus কি স্টিমুলেট করা হয়? নার্ভ। সো সি, যারা দেখতে পাচ্ছ এবং যাদের বই নেই তারা এটার দিকে তাকাও, যাদের বই আছে দেখতেই পাচ্ছ, দেন দেয়ার ইজ আ পয়েন্ট কল্ড বি। সেই পয়েন্ট এ আর পয়েন্ট বি এর মাঝখানে দা লাইন, এখানে ব্লু, এই আমি যেটা হাতে ধরে আছি সেটাই নীল কালার, হোয়াট এভার কালার ইজ, দেখো ওই লাইনটা জাস্ট বেস লাইনের ওপর দিয়ে অন্য কালারে আঁকা আছে। যাদের বইতে দেখলাম ওই ডক্টর প্রামাণিকের বইতে পিঙ্ক লাইন করা আছে, দেখো পয়েন্ট এ থেকে পয়েন্ট বি, দ্য পিঙ্ক লাইন ইজ জাস্ট টাচিং দ্য বেস লাইন বিফোর গোয়িং অ্যাবাভ। অ্যাবাভ কোথা থেকে যাচ্ছে? পয়েন্ট বি থেকে যাচ্ছে। পয়েন্ট এ থেকে পয়েন্ট বি অবধি ইট ইজ জাস্ট টাচিং দ্য বেস লাইন, রাইট? তাই আছে তো? নাই, কিছুই নেই। কি কিছুই নেই? পিঙ্ক লাইনটা নেই, আচ্ছা, তার মানে বেস লাইনটাই আছে। তাহলে পিঙ্ক লাইনটা হ্যাজ স্টার্টেড ফ্রম দিস, বাট আইডিয়ালি এরকম হওয়া উচিত, আরো যদি আইডিয়াল করতে হয় যে পিঙ্ক লাইনটা, তার মানে that is indicating from point A to point B, because from the point B onwards muscle contraction is being recorded. এই যে লাইনটা উঠে যাচ্ছে, that corresponds to actually মাসেলটা কন্ট্রাক্ট করছে,
লিভারটাকে টানছে, এই লাইনটা আঁকছে। মাসেল যখন হাইয়েস্ট পয়েন্ট অফ কন্ট্রাকশনে চলে গেল, তারপর আবার সেটা নামছে, দ্যাট ইজ দ্য রিল্যাক্সেশন। সো এ বি সি ডি যেটুকু ডিসকাশন হলো, নাও ইট ইজ ক্লিয়ার কি দিস বিসি পার্ট ইজ দ্য পার্ট অফ দ্য কন্ট্রাকশন, দ্যাট ইজ কল্ড দ্য সি। বইগুলোতে সব বইতেই লেখা থাকবে সিপি বলে লেখা থাকে শর্টে, মানে অবশ্যই ফুল ফর্ম লেখা আছে, ব্র্যাকেটে লেখা আছে সিপি, দ্যাট ইজ দ্য কন্ট্রাকশন পিরিয়ড, and C to D is relaxation period. And what is A to B? What is A to B? It is written in the books. It is latent period. What is the meaning of the word latent? What is the meaning of the word latent? Again physics. Latent heat. Latent heat মানে কি? Linked up to Bangla, it is not like this. Again same mistake. In the exam what is MCQ, you just tell the full form. এখানে জিজ্ঞেস করছি লেটেন্ট হিট কাকে বলে, তুমি খালি বাংলায় কনভার্ট করো, লেটেন্ট জিনিসটা বোঝাও। লেটেন্ট হিট ইজ দ্যাট হিট এনার্জি আমি যদি কোথাও সাপ্লাই করি কি হওয়া উচিত, টেম্পারেচার শুড ইনক্রিজ। হিট যদি এক্সট্রাক্ট করি আমি কোল্ড সাপ্লাই করতে পারবো না, তবে এগুলো তো ফিজিক্স। I can't supply cold. Either I will supply. I will means through a system. I will মানে একটা মানুষ নয়। Heat is being supplied or heat is being extracted. So temperature should increase or decrease. Latent heat is that heat which, in spite of being supplied or extracted, does not change the temperature. That is latent heat. That means it is as if it is hidden. Latent কথাটার মানে হচ্ছে hidden. লেটেন্ট কথাটার মানে হিডেন, এটা বলতে পারছো না? তো এখানে কেন লেটেন্ট বলছে, বিকজ অলরেডি আই হ্যাভ নাও স্টিমুলেটেড দ্য নার্ভ, বাট ফ্রম পয়েন্ট এ টু বি, এই যে বি পয়েন্টে কন্ট্রাকশনের আগে immediately the muscle does not start contracting. So this phase is the latent phase. Now from your theoretical knowledge, in this A to B, this latent phase, what is occurring? কি হতে পারে তাহলে, নার্ভকে স্টিমুলেট করেছে কিন্তু মাসেল কন্ট্রাকশন শুরু হয়নি। তাহলে হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং ইন ফিজিওলজিক্যালি, কি ফিজিওলজিক্যাল ইভেন্টস ঘটছে? দিস উইল বি দ্য কোশ্চেনস আস্কড ইন দ্য এক্সাম ফ্রম ইওর বেসিক থিওরিটিক্যাল নলেজ। অ্যাকশন পোটেনশিয়াল তো নার্ভে অ্যাকশন পোটেনশিয়াল, এখানে কি হয়, নার্ভ আর মাসেলের মাঝে কি আছে, নিউরোমাসকুলার জাংশন। সো দ্য সিগন্যাল, দ্য স্টিমুলেশন দ্যাট ইজ ট্রাভেলিং and acetylcholine has to act, এই অ্যাকশনটা শুরু হতে একটু সময় লাগবে, that is what is happening during the latent phase. So that is how much usually latent phase is in most skeletal muscles, যেটা আমরা gastrocnemius muscle of frog দিয়ে ডেমনস্ট্রেট করছি, that is 0.01 সেকেন্ড। জাস্ট পার্ডন মি, আমার আর মানে বোর্ডে উঠে লেখার আমি সকালে মানে ভাবতেই পারিনি যে ক্লাস নিতে পারবো, মনে হচ্ছিল ক্যান্সেল করতে হবে, অথবা অ্যান্সার অন্য জায়গায় ব্যস্ত ছিলেন। তো 0.01 সেকেন্ড হচ্ছে লেটেন্ট ফেজ। তো তাই জন্য আমি লিখতে পাচ্ছি না, সব বইতে লেখা আছে। সো লেটেন্ট ফেজ ইজ 0.01 সেকেন্ড। বি টু সি ইজ সিপি, কন্ট্রাকশন ফেজ, that is usually 0.04 second. Usually B2C is contraction phase, that is usually 0.04 second. C to D is relaxation phase, যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি গ্রাফে লাইনটা আবার নেমে যাচ্ছে towards the baseline, and D তে গিয়ে টাচ করে যাচ্ছে, that is 0.05 second. মনে রাখা সহজ কি, নেমোনিকের মতো করে, ওটা কোনো রিলেশন নেই, not that one is caused by the other. We have seen experimentally latent phase is 0.01 second, CP is 0.04 second, RP is 0.05 second. মনে রাখার জন্য সহজ করে কি, মনে রাখার জন্য, that is not the cause effect, কোনো ফিজিওলজিক্যাল কজ এফেক্ট নয়, এটা দেখা গেছে হয়, জাস্ট পাওয়ার অবজারভেশন। কিন্তু 0.01 0.04 এই দুটোকে যোগ করলে 0.05, মনে রাখার জন্য এইভাবে, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এইটার কারণে ওইটা হচ্ছে তা নয়, নট ডিউ টু দ্য লেটেন্ট ফেজ ইট ইজ অ্যাডিং আপ, সেরকম কোনো ব্যাপার নেই। সাইন্টিফিক্যালি আরপি ইজ ইকুয়াল টু এলপি প্লাস সিপি এরকম কোনো ব্যাপার নেই, দ্যাট ইজ নট দ্য ওয়ে, বাট টু রিমেম্বার, দেখা গেছে এক্সপেরিমেন্টাল ভ্যালুস গুলো এরকম হচ্ছে।
0.01 second latent period, 0.04 second contraction period, 0.05 second relaxation period. And then the relaxation has stopped. Nerve muscle preparation আর কোনো physiological কিছু ঘটছে না, no physiological event is going on, but due to the inertia of liver, this extra part of that whatever pink in the diagram in the book, blue over here, that is being recorded. ওইটাকে বলে that part of the curve is called, so what part of the, some part of the curve is called latent period, then it is called the contractile phase with an amplitude of contraction, amplitude মানে highest point. তারপরে রিল্যাক্সেশন শুরু হলো, this is occurring, this part of the curve, this drawing is due to the muscle contraction relaxation, and whatever is drawn due to the inertia of liver, তখনও লিভারটা থামেনি। inertia মানে কি from physics? Inertia is the tendency to continue in the same phase or same direction. একটা জামাকে যদি ঝাড়া হয়, তাহলে জামার গায়ে যদি জোরে জোরে ঝাড়া হয়, জামার গায়ে যে ধুলোগুলো লেগে থাকে সেগুলো পড়ে যায়। কেন? ধুলোগুলো ওই পজিশনেই থাকতে চায়। একটা মাছি যদি ভনভন করে ঘুরছে, একটা মুভিং ভেহিকেলের সামনে চলে আসলো, ভেহিকেল গিয়ে তাকে ধাক্কা মারবে। কিন্তু একটা মাছি যদি একটা চলন্ত বাসের মধ্যে থাকে, বাসের পেছনটা কি এসে তাকে ধাক্কা মারছে? নো, দ্যাট ইজ ইনার্শিয়া অফ মোশন। মাছিটাও বাসের সাথে সাথে একই ভেলোসিটিতে এগিয়ে চলে, দ্যাট ইজ ইনার্শিয়া অফ, যদিও এটা খুব ভালো এক্সাম্পল হলো না। ইনার্শিয়ার বেটার এক্সাম্পল হলো ইনার্শিয়া অফ মোশন হচ্ছে গাড়ি যাচ্ছে ঠেলছি যাচ্ছে, গাড়ি যাচ্ছে, ব্রেক করার পরেও কিছুটা সময় নেয়, দ্যাট ইজ ইনার্শিয়া অফ মোশন। ইনার্শিয়া অফ রেস্ট, ইনার্শিয়া অফ রেস্টের এক্সাম্পল হচ্ছে ধুলো। একটা জামা ঝুলছে, তাকে হঠাৎ করে জোরে জোরে বাড়ি মারতে লাগলাম, ধুলোগুলো উঠতে লাগলো, পড়তে লাগলো, বিকজ ওই ডাস্ট পার্টিকেলস টেন্ড টু বি এট দ্য সেম পয়েন্ট, বাট আই এম মুভিং দ্য ক্লথ অ্যাওয়ে, তাই জন্য ডাস্ট পার্টিকেল গুলো পড়ে যাচ্ছে। Those are examples of inertia. Inertia মানে tending to continue in the, যদিও আমি ফিজিক্সের একদম এক্সাক্ট ঠিক ডেফিনিশন বলছি না হয়তো, তো দিস জাস্ট ফর ইংরেজিতে কথাটার মানে বোঝানোর জন্য, টেন্ডিং টু কন্টিনিউ ইন দ্য সেম ফেজ, দ্যাট ইজ ইনার্শিয়া। লিভারটা তখনও মুভ করে যাচ্ছে, মাসেল কন্ট্রাকশন থেমে গেছে, লিভারটা গাড়ি ব্রেক করলে থামতে সময় লাগবে, মাসেল কন্ট্রাকশন রিল্যাক্সেশন হয়ে গেছে, কিন্তু লিভারটার একটুখানি সময় লাগবে। সেই একটুখানি সময়ে যে কার্ভটা পাচ্ছি, ওই অংশটুকু পাচ্ছি, ওটাকে বলে ফিজিওলজিক্যাল কার্ভ। And in my opinion, যদিও বইতে লেখা আছে কিনা জানি না, this name is totally misnomer. Misnomer মানে কি? Wrongly named. কেননা তখন কোনো physiological event is not happening. No physiological event of related to muscle contraction relaxation is happening, but still it is called physiological curve. It should have been called a curve of inertia or something like this, but it is called physiological curve. So it may be asked, you are calling it physiological curve, what physiological event is happening? No, sir or madam, no physiological event related to muscle contraction or relaxation is happening in that phase, it is just due to inertia of liver. This will be the answer. So these are the simple things which will be asked. And last but not the least, what is the curved lines below the main curve? Curved lines, বইতে লেখা আছে, that is called time tracing. What frequency of tuning fork is used for this time tracing? 100 Hz. These are simple informations. কিছু কিছু জিনিস মেমোরাইজ করে নেওয়াই ভালো। কেন 512 Hz এর 256 Hz নিয়ে আমি রিনিস টেস্ট করেছিলাম, এখানে কেন 100 Hz, এত মানে বোঝার দরকারও নেই, এই মুহূর্তে আমারও মনে নেই, দরকারও নেই। এইসব 100 Hz এর টিউনিং ফর্ক ইউজ করা হয়, সেই টিউনিং ফর্ক দিয়ে টাইম ট্রেসিং করা হয়, এই যে টাইমগুলো মাপা হচ্ছে সব সেইটা 100 Hz দিয়ে করা হয়। সো সেইটা হচ্ছে টাইম ট্রেসিং। নিচের কার্ভটাকে বলে টাইম ট্রেসিং। এ বি হচ্ছে লেটেন্ট পিরিয়ড, বি সি হচ্ছে কন্ট্রাকশন পিরিয়ড, সি ডি। ইফ এনিওয়ান কান্ট ফলো ইন বেঙ্গলি দেন প্লিজ রেজ ইউর হ্যান্ড and again I'll explain. Although I think you should, this is high time, you should be able to follow the local language and also express yourself. DC is contraction period, CD is relaxation period. After D, whatever is continuing, that is the physiological curve, although it has nothing to do with nerve muscle physiology. It is due to inertia of liver. And the below is the time tracing obtained with a
টিউনিং ফর্ক অফ 100 হার্টজ, এই দু একটা জিনিস একটু মুখস্থ করে নেওয়াই ভালো, মুখস্থ করেই উত্তর দিয়ে দিতে হবে। So whatever may be asked from simple muscle curve or simple muscle twitch, same thing. আর টুইচ আর ফ্যাসিকুলেশন আবার পড়ে নেবে, মানে টুইচ ফ্যাসিকুলেশন কাকে মাসেল টুইচ বলে, যদিও সেটাও সাধারণত জিজ্ঞেস করে না, এই এক্সপ্লেনেশনটুকু করতে পারলেই মোর দ্যান এনাফ ফ্রম দ্য এক্সাম পয়েন্ট অফ ভিউ। নেক্সট কার্ভ ইজ হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং ইফ টেম্পারেচার ইজ ফ্লাকচুয়েটেড। সো এখানে টেম্পারেচারটা দিয়েছে ইয়েস। সো দিস ইজ, আমি একটু ভুলই করেছি, ওয়ান টেম্পারেচার কার্ভ শুড বি ব্রট, যেটা এখানে দেওয়া আছে অনলি ওয়ান, বইতে দেখো দুটো একসাথে দেওয়া আছে, এখানে দেওয়া আছে 10 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। মানে হোয়াট ইজ দ্য সলিউশন ইউজড এক্সপেরিমেন্টে? রিঙ্গার্স ল্যাকটেট সলিউশন ইউজ করা হয় টেম্পারেচার ফ্লাকচুয়েশন। ওয়ার্ম রিঙ্গার্স ল্যাকটেট সলিউশন দিয়ে আমি বেশি টেম্পারেচারে নার্ভ স্টিমুলেট করছি, কোল্ড রিঙ্গার্স ল্যাকটেট দিয়ে আমি, তাই লেখা আছে তো বইতে, কারেক্ট মি ইফ আই এম রং, কিন্তু ওয়ার্ম আর কোল্ড আছে তো, মানে যদি 10 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বা 16 এ করতে হয়, হ্যাঁ হয় 40 তে অথবা এই কমে 16 17 ডিগ্রি। এখানে এই গ্রাফটা আছে 10 ডিগ্রি। দিস ইজ কোল্ড। কোল্ড রিঙ্গার্স ল্যাকটেটের সলিউশনে কি হচ্ছে দেখো, everything will increase but the amplitude of contraction will decrease. Just follow, compare with the simple muscle curve. নিজেদের বইতে দেখো, বই থাকা উচিত, তাই জন্য বইতে দেখো। if you don't have the book, যাদের বই নেই এটা হাতে করে নিয়ে দেখতে থাকো, যাদের বই নেই, যারা বই আছে বই থেকে দেখো। সো সিম্পল মাসেল কার্ভ এর সাথে কম্পেয়ার করো হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং। একই ডায়াগ্রামে ইনক্রিজড আর ডিক্রিজ টেম্পারেচারও দেওয়া আছে, এখানে মনে হয় তাই আছে, এই যে এফেক্ট অফ টেম্পারেচার অন মাসেল কন্ট্রাকশন। আর অনেক সময় আলাদাও দেওয়া থাকতে পারে, কোনো ডায়াগ্রামে খালি হট, কোনো ডায়াগ্রামে খালি কোল্ড। আমি যেটা হাতে দিলাম এখানে খালি কোল্ড। কি হবে? অল ফেজেস উইল ইনক্রিজ, তার মানে 0.01 সেকেন্ড LP, CP, RP all increases but amplitude of contraction decreases. এর কারণ আছে, টেম্পারেচার ইনক্রিজ করলে মাসেলে কি কি চেঞ্জ হয় এটাও আশা করি থিওরিতে ডিসকাস হয়েছে। মাসেলের ভিসকোসিটি, এনজাইমেটিক প্রপার্টিজ এগুলো সব চেঞ্জ হয়। সো ডিউ টু দ্যাট রিজন টেম্পারেচার ইনক্রিজ করলে কি হচ্ছে, ইফ উই স্টিমুলেট উইথ ওয়ার্ম রিঙ্গার্স ল্যাকটেট কি হবে, 40 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ধরো, কি হবে, the latent period will decrease, CP, LP, CP, RP all decreases but amplitude of contraction increases. আর যদি কোল্ড রিঙ্গার্স ল্যাকটেট সলিউশন দিই এর থেকে বেশি কিছু জিজ্ঞেস করা হবে না, কজ জিজ্ঞেস করতে পারে। কজও যে কোনো বইয়ের শেষে দেখবে, মানে যে বইগুলো আমরা পড়ছি লাস্টে কোশ্চেন অ্যান্সার ফর্মে বা ভেতরেই টেক্সটে কজ গুলো দেওয়া আছে। মাসেলে টেম্পারেচার এক্সপোজ ইনক্রিজড, মাসেল যদি খুব এই 38 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড 50, সৌদি আরবে গেলে আমার মাসেলে কি কি চেঞ্জ হবে, ফিজিওলজি তার থিওরিটিক্যাল এক্সপেরিমেন্ট, আবার সৌদি আরব, ভারত থেকে সৌদি আরবে গেলে কি চেঞ্জ হবে, ভারত থেকে আর্কটিক পোলসে চলে গেলে কি হবে, 50 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড আমার মাসেলে কি কি চেঞ্জ হতে পারে ডিউরিং কন্ট্রাকশন রিল্যাক্সেশন। সো দোজ আর দ্য থিওরিটিক্যাল কজেস। আমি থিওরিতে আর যাচ্ছি না, এই মুহূর্তে যাচ্ছি না, বিকজ উই হ্যাভ টু ডিসকাস দ্য চার্টস। বাট দিস ইফ ইউ আনসার ওয়েল, যে তুমি যখন প্র্যাকটিক্যালে এই চার্টে কি আছে ডেসক্রাইব করতে পারলে, ইউ উইল বি আস্কড সাম থিওরিটিক্যাল কোশ্চেনস অ্যাজ ইন অল আদার অ্যাসপেক্টস। হিমাটোলজিতে অবশ্যই তুমি যদি হিমোগ্লোবিন ধরো 12 গ্রাম পার্সেন্ট কি যাই এনেছো রেজাল্ট, তোমাকে জিজ্ঞেস করবে হোয়াট ইজ দ্য ক্লিনিক্যাল ক্লাসিফিকেশন অফ অ্যানিমিয়া, মাইল্ড, মডারেট, সিভিয়ার কাকে বলে, কি কত কত হিমোগ্লোবিনে বলে, আর associated questions may be there. What is the commonest cause of anemia? হ্যাঁ, কি commonest cause of anemia কি ইন্ডিয়াতে, আমাদের দেশে? নিউট্রিশনাল ডেফিসিয়েন্সি, মেইনলি অফ আয়রন। ভিটামিন B3, ফলিক অ্যাসিডে যেটা মেগালোব্লাস্টিক অ্যানিমিয়া হয়, that is not so common, but iron deficiency anemia, nutritional anemia is the common. You need nutritional মধ্যে আয়রন ডেফিসিয়েন্সি হতে পারে, আবার ভিটামিন B12, ফলিক অ্যাসিড ডেফিসিয়েন্সি হতে পারে। কোনটা বেশি কমন? আয়রন ডেফিসিয়েন্সি, আইডিএ। সো এইরকম কোশ্চেন যেমন তোমার হিমাটোলজি ল্যাবেও হতে পারে, এখানেও তোমার যখন তুমি বলতে পারছো তখন তোমাকে অ্যাকচুয়াল থিওরিটিক্যাল ইভেন্টস, ফিজিওলজিক্যাল কজেস, কেন ওয়ার্মে
কন্ট্রাকশনটা বেশি হচ্ছে, কিন্তু পিরিয়ড অফ কন্ট্রাকশন রিল্যাক্সেশন কমে যাচ্ছে, কিন্তু কন্ট্রাকশনের অ্যামপ্লিটিউডটা বেশি হচ্ছে, এটা জিজ্ঞেস করতে হবে। সবার দেখা হয়ে গিয়ে থাকলে দিয়ে যাও। পরেরটা নাও, সবাই দেখতে থাকো। So next chart is on something called the beneficial effect. This chart describes next chart, যেটা আমি তোমাদের হাতে দিয়েছি, যাদের বই আছে তারা দেখো, যদিও বইতে অর্ডারে সাধারণত অর্ডারেই থাকে, এই অর্ডারেই থাকে। দেখো বেনিফিশিয়াল এফেক্ট, দিস ওয়ান, যাদের বই আছে বইয়ের দিকে তাকাও, একটা চার্ট তোমাদের দিয়েছি, দিস ওয়ান। হোয়াট উইল হ্যাপেন ইফ সেম স্টিমুলাস, একটা সিম্পল মাসল টুইচ ওয়াজ বিং প্রডিউসড বাই ওয়ান স্টিমুলাস, what will happen if a second stimulus of same strength is applied to the muscle during that period? Action potential তোমরা পড়েছো, in action potential you have read refractory period এর কথা পড়েছো তো। in action potential যে সে refractory period এ যদি নার্ভকে আরেকবার স্টিমুলেট করা হয়, is it obtained any graph? হয় refractory period, তার মধ্যে আবার ভাগ আছে absolute and relative. So you have studied previously, I'm sorry. So we have studied previously. So here also in this graph, so many graphs, drawings in one single page. Can the second stimulus of same strength, the headline of this chapter এর নাম কি হবে বলতে দেওয়া আছে, effect of a second stimulus or effect of second stimulus বা same strength stimulus on muscle during the previous contraction. তাহলে কি হবে দেখো, পরপর ছবিগুলো দেওয়া আছে। why does it occurring, দেখো কি হবে, if it is false, if the second stimulus, ঘুমোতে পারো কিন্তু খুব বোরিংও নয়, মানে যতটা ঘুমিয়ে পড়ছো কেন, effect of two successive stimuli লেখা উচিত অফ সেম স্ট্রেংথ, দেখবে এই বইটায় লেখা আছে অফ সেম স্ট্রেংথ, নাকি দেখে নিচ্ছি, সেম স্ট্রেংথ, এটা সেম স্ট্রেংথই হয়। দিস ইজ এফেক্ট অফ টু সাকসেসিভ স্টিমুলাই অন সেম স্ট্রেংথ, ইট ইজ অলসো কল্ড দ্য বেনিফিশিয়াল এফেক্ট। কেন হচ্ছে আমরা দেখছি, হ্যাঁ এই দেখো, দ্য হেডলাইন ইজ, যা দূর থেকে পড়তে পারছো কিনা জানি না, এই বইটার এফেক্ট অফ টু সাকসেসিভ স্টিমুলাই ব্র্যাকেটে লেখা আছে অফ দা, তুমি পারছো ওই একদম পেছনে, তাই জন্যই সামনে আসতে বলি, কি দরকার অত পেছনে গিয়ে বসার, মারামারি তো করবো না কারোর সাথে নিশ্চয়ই। effect of two successive stimuli bracketed of the same strength during previous contraction or on skeletal muscle contraction. তাহলে আগের একটা স্টিমুলাস দেওয়া হয়েছে, তার একটা লেটেন্ট পিরিয়ড আছে a to b, এটাই আমরা বলছি ওই a টেম্পারেচার ক্ষেত্রে a b1 b2 b3 কেন লেখা ছিল, কারণ কন্ট্রাকশনটা লেটেন্ট পিরিয়ডটা ওয়ার্মের ক্ষেত্রে কমে গিয়ে কোল্ডের ক্ষেত্রে বেড়ে গিয়ে আলাদা টাইমে হচ্ছে। ওই a to b এর within the first half of latent period if another stimulus is given, so same it will be last diagram, যারা ওই এইটা হাতে নিয়েছো এখান থেকে যেটা দেওয়া হলো লাস্ট ওয়ান এ কি আছে, stimulus is being applied in the first half of latent period, first half, একদম লাস্টেরটা দিয়ে আমি শুরু করলাম, ঠিক আছে, যে কোনোটা দিয়েই করা যায়। no separate curve will be obtained, তার মানে muscle is absolutely refractory to another stimulus, কারণ আমরা latent period দিয়েছি। শুনতে অনেকটা সেম লাইক অ্যাকশন পোটেনশিয়াল, এটা যেন ইট ইজ অলমোস্ট সিমিলার না, প্রায় আইডেন্টিক্যাল টু দ্য কনসেপ্ট অফ অ্যাকশন পোটেনশিয়ালে অ্যাবসোলুট রিফ্র্যাক্টরি পিরিয়ড। তো ফার্স্ট হাফ অফ লেটেন্ট পিরিয়ডে দেখো একদম যেটা প্রথমে হয়েছে একদম সেটাই থাকছে, আর সেকেন্ড হাফ অফ লেটেন্ট পিরিয়ডে কি হচ্ছে, this is the second half of latent period, second stimulus and you have to write of same strength is applied in the, যদিও same strength না হলেও হবে, it is same strength না হলেও কিছু এফেক্ট হয়তো দেখা যাবে, কিন্তু তো এটা বুঝতে পারবো না, তখন আমি আমার এক্সপেরিমেন্টালি সেটাকে দেখা অসুবিধা সেম স্ট্রেংথ যদি না হয়, তাই আমি সেম স্ট্রেংথেরই দিয়ে দেখবো কিছু হচ্ছে না, সেম স্ট্রেংথ দিয়ে যদি না হয় অবশ্যই কম স্ট্রেংথে তো হবেই না, তাই জন্যই সেম স্ট্রেংথ দেওয়া, সেম স্ট্রেংথ। So same strength of stimulus applied during second half
অন্য কোনো চেঞ্জেস আসছে না, যে ল্যাটেন্ট পিরিয়ড চেঞ্জ হচ্ছে সেরকম কিছু নয়, বাট দ্য অ্যাম্পলিটিউড অফ কন্ট্রাকশন ইজ ইনক্রিজিং, রাইট? বই আছে ওদিকে, তাহলে বইয়ের দিকে দেখো, amplitude of contraction is increasing if the strength is strength is same, but if it is applied during the second half of latent period or first half of latent period no effect. Now this is called beneficial effect. কেন? So there are এখানে আরেকটা জিনিস বলার, যে there are summation of contraction muscle এ, কন্ট্রাকশনে দিস স্টিমুলাস, এগুলো দু রকম সামেশন পাওয়া যায় ইন মাসল কন্ট্রাকশন। সো ওয়ান ইজ সামেশন অফ কন্ট্রাকশন, ওয়ান ইজ সামেশন অফ এফেক্টস। সো হিয়ার দ্য এফেক্টস অফ দ্য স্টিমুলাই আর অ্যাডিং আপ, সো ইট ইজ সামেশন অফ এফেক্টস। অ্যান্ড একটা অলরেডি হচ্ছিল, আরেকটা দিয়ে বেড়ে গেছে, তাই জন্য বুঝা যাচ্ছে তো, একটা অলরেডি হচ্ছিল, সেকেন্ডটা না দিলেও কিছু না কিছু তো হতোই, মানে একটা সিম্পল মাসেল টুইচ পেতাম, সেকেন্ডটা দিয়ে এটা বেড়ে গেল। সো দিস ইজ, দ্যাট ইজ হোয়াই ইট ইজ কল্ড দ্য বেনিফিশিয়াল এফেক্ট। মানে দ্য মাসেল অ্যাজ ইফ ডিউরিং কন্ট্রাক্টিং, অ্যাজ ইফ নয়, এটাই, মাসেল ইজ বেনিফিটিং ফ্রম আ সেকেন্ড স্টিমুলাস টু গেট আ মোর অ্যাম্পলিটিউড অফ কন্ট্রাকশন। একটা দিলেও মাসেল একদম কন্ট্রাক্ট করতো না তা তো নয়, একটা সিম্পল মাসেল টুইচ হতো, one simple muscle twitch will be there with a one. Can you follow Bengali? Again I am telling, bole felchi, you read the book also, you will get one simple muscle twitch, obviously you will get due to one stimulus, but second stimulus is benefiting the muscle and it is adding to the effect, not adding to the number of contractions বেড়ে যাচ্ছে না, কিন্তু it is just adding to the effect. So this is not summation of, sometimes bhalo bolte parle this is asked, is it summation of contraction or is it summation of effect? বইতে দুটোই লেখা আছে, and this is called দুটোই লেখা আছে, দুটোই বোঝানো আছে কি, and this is summation of effect, ঠিক আছে? So second half, এবার দেখো ডিউরিং কন্ট্রাকশন পিরিয়ড দিলে কি হয়, সেকেন্ড হাফ অফ লেটেন্ট পিরিয়ড দিলে there is a slight curve, এরকম কার্ভ আমরা কোথায় পড়েছি, পালস যখন পড়েছি, যেন কোনো একটা কারণে ডাইক্রোটিক নচ হচ্ছে, যে কারণেই হোক, সিবিএস এ পড়েছি সেরকম, এইখানে মানে আমি মিলিয়ে পড়ার জন্য বলছি যে একই জিনিস, হোলিস্টিক অ্যাপ্রোচ বলে এটাকে, যে সমস্ত সিলেবাসটা হয়ে যাচ্ছে, কোথায় কোথায় সিমিলার থিংস আই হ্যাভ রেড, এই মাসেল কন্ট্রাকশনের মতোই সিমিলার থিংস আমরা অ্যাকশন পোটেনশিয়ালে, রিফ্র্যাক্টরি পিরিয়ড, এখানেও নামটা একই, রিফ্র্যাক্টরি পিরিয়ড, এগুলো পড়েছি অ্যাকশন পোটেনশিয়ালে। একটা পালস পড়ার সময় এরকম ডাইক্রোটিক নচ, গ্রাফ তো দেখতে এরকমই হয় বেশিরভাগ, এই এস শেপ কার্ভগুলো, এই ধরনের কার্ভগুলো। তো দিস ইজ কন্ট্রাকশন পিরিয়ডে দিলে দেখো একটা জাস্ট একটা স্লাইড যেন একটা নচ মতো আসছে, দ্যাট ইজ ডিউ টু অ্যাপ্লিকেশন ইন কন্ট্রাকশন পিরিয়ড। আর রিল্যাক্সেশন পিরিয়ডে দিলে কি হচ্ছে, রিল্যাক্স করতে যাচ্ছিল কিন্তু বেনিফিশিয়াল এফেক্টের জন্য আবার কন্ট্রাক্ট করছে, আর দ্যাট সেটার আবার ভাগ আছে, যেরকম ফার্স্ট হাফ অফ লেটেন্ট পিরিয়ড, সেকেন্ড হাফ অফ লেটেন্ট পিরিয়ডে ভাগ ছিল, ফার্স্ট হাফ অফ রিল্যাক্সেশন পিরিয়ড দিলে অবশ্যই রিল্যাক্স করতে করতে আবার করবে, এন্ড যদি সেকেন্ড হাফ অফ রিল্যাক্সেশন পিরিয়ডে দেওয়া হয়, তাহলে যেমন সেকেন্ড হাফ বা আফটার রিল্যাক্সেশন পিরিয়ড ইজ ওভার, আফটার সরি নট সেকেন্ড হাফ, ওটা ভুল বললাম, ডিউরিং রিল্যাক্সেশন পিরিয়ড, আফটার রিল্যাক্সেশন পিরিয়ডে দিলে কি হবে, একটা সেপারেট সিম্পল মাসেল টুইচ হচ্ছে, কিন্তু কন্ট্রাকশনটা হচ্ছে বাট অফ সামহাট ইনক্রিজড অ্যাম্পলিটিউড। দেখো পরেরটা আফটার রিল্যাক্সেশন পিরিয়ড, সি দ্য ডায়াগ্রামস ইন ইওর বুকস, আফটার রিল্যাক্সেশন পিরিয়ডে দিলে কি হচ্ছে, কি নেই নাকি বই, মানে ছবিটা নেই, এটা তো ফার্স্ট হাফ অফ রিল্যাক্সেশন পিরিয়ড, এই ফার্স্ট হাফ না, ডিউরিং রিল্যাক্সেশন পিরিয়ড, আফটারের ছবিটা নেই, আফটারের ছবিটা তাহলে এই বইটাই নেই, তাহলে দেখে নিতে হবে কিন্তু, if it is given after relaxation period a separate simple muscle twitch is obtained but of higher amplitude, দেখা যাচ্ছে হায়ার অ্যাম্পলিটিউড যেটা দিয়েছিলাম সেটা কোথায় গেল, হায়ার অ্যাম্পলিটিউড হচ্ছে এই সেকেন্ড আফটার রিল্যাক্সেশন পিরিয়ড, হায়ার অ্যাম্পলিটিউড হচ্ছে, কেন হচ্ছে, দ্যাট ইজ হোয়াট ইজ দ্য সামেশন অফ এফেক্টস। তো আফটার দিলে তো তুমি তো বলবে যে একই হওয়ার কথা ছিল, এটা তো একটা সেকেন্ড স্টিমুলাস হয়ে যাচ্ছে,
কিন্তু আগের স্টিমুলাসের কিছু না কিছু এফেক্ট যেহেতু রয়ে গেছে, তাহলে ফিজিওলজিক্যালি একটু এক্সপ্লেন করা যায় যে যেন কিছু, হোয়াট ইজ মোটর ইউনিট? মোটর ইউনিট কাকে বলে? হোয়াট ইজ মোটর ইউনিট? মাসেলের মোটর ইউনিট কাকে বলে? এই ছোট ছোট জিনিসগুলো তো জানতে হবে। এগুলোই তো জিজ্ঞেস করবে যখন থিওরিটা, তো যদি থিওরিটিক্যাল ক্রসিং কিছু হলে এটাই দিয়ে ক্রসিং মানে কি, এটা বলছো, some theory questions will be asked. So one single nerve, one single যে মাসেল ফাইবার গুলোকে এ করছে মোটর ইউনিট, গিয়ে সেইটা একটা মোটর ইউনিট ফর্ম করছে। when number of motor units are engaged, কিছু একটা নাম্বার 50%, 20%, 100%, এরকম কিছু একটা, 100% তো অনেক পরে হবে, অনেক বেশি স্টিমুলাস দিন। খুব কম স্টিমুলাসে হয়তো একটা সিঙ্গেল, এটা সিমিলার স্ট্রেংথ অফ স্টিমুলাস আমরা বলছি, কিন্তু কত বলিনি। লো স্টিমুলাস হতে পারে, হাই স্টিমুলাস হতে পারে। The quantity of the stimulus may be high or small, কিন্তু সেকেন্ড স্টিমুলাস ইজ সেম অ্যাজ দ্য ফার্স্ট। ফার্স্টটাও যদি লা হয়, সেকেন্ডটাও ইকুয়ালি লো। ফার্স্টটা যদি অ্যাভারেজ হয়, সেকেন্ডটাও ইকুয়ালি মিডিয়াম, মানে অ্যাভারেজ না মিডিয়াম। ফার্স্টটা যদি হাই হয়, সেকেন্ডটাও হাই। তাহলে তার উপর মোটর ইউনিট শুড বি এনগেজড। ইফ স্টিমুলাস ইজ ভেরি লো, সে অনলি 10% অফ মোটর, খুব লাইট কন্ট্রাকশন, অ্যাম্পলিটিউডটা খুব কম। কিন্তু সেকেন্ড স্টিমুলাসটাও সেম স্ট্রেংথের দেবো। অ্যাজ ইফ ডিউরিং আফটার রিল্যাক্সেশন পিরিয়ডে সব মোটর ইউনিট তখনও রিল্যাক্স করে যায়নি, তাই জন্যই বেনিফিশিয়াল এফেক্টটা পাচ্ছে। যদিও গ্রাফে আমি অলরেডি, কি বুঝতে পারছো না, যদিও গ্রাফে আমার বেস লাইন টাচ করে গেছে, কিন্তু অ্যাজ ইফ অল মোটর ইউনিটস হ্যাভ স্টিল সাম মোটর ইউনিটস আর এনগেজড, সেই জন্য যখন পরেরটা দিচ্ছি তখন অ্যাম্পলিটিউড অফ কন্ট্রাকশনটা বেড়ে যাচ্ছে। 10 হয়তো 20% মোটর ইউনিটস আর এনগেজড, কিন্তু রিল্যাক্সেশন হয়ে যাওয়ার পরেও 3%, 4% হয়। এই নিউমেরিক্যালস গুলো বলছি জাস্ট আরবিটারি এক্সাম্পল, এগুলো কোনো হার্ড অ্যান্ড ফাস্ট কিছু নয় যে 20 জায়গায় 5ই হবে। 30% হয়তো এনগেজ হয়েছিল, এখন রিল্যাক্সেশন হওয়ার পরেও 5%, 8% আর লেফট। আবার যখন একটা স্টিমুলাস দিচ্ছি, আবার 30% ধরো এই স্টিমুলাস সেম স্ট্রেংথ, আবার এনগেজ হচ্ছে, তখন কি হলো, 30 আর 38 হয়ে গেল। As if the physiological explanation is like this. It is the recruitment of how many motor units, and this concept of motor units comes in the next graph. এখানে কোনো কার্ভ নেই, you see this is just showing make or break কারেন্টে, বিভিন্ন রকম কারেন্টে এটা বাড়িয়ে, মেক কারেন্ট মানে হাই কারেন্ট, ব্রেক কারেন্ট মানে ওইখানে সার্কিটটা ব্রেক করা হলো, কারেন্টটা কমে গেল। সেই স্টিমুলাসে কারেন্টের মানে অনেক মেজারমেন্ট আছে, সেই কারেন্টের মেজারমেন্ট 3 করে কমিয়ে, ইউজুয়ালি এখানে লেখা নেই, নট ইন দিস কার্ভ, বইতে দেখবে অনেক জায়গায় লেখা আছে, প্রাইমারি কয়েল আর সেকেন্ডারি কয়েলের অ্যারেঞ্জমেন্টকে মডিফাই করে এটা করা হয়। এবার এগেন উই আর নট গোয়িং ইনটু দ্য এক্সপেরিমেন্টাল ডিটেলস। গোটা এক্সপেরিমেন্টাল সেটআপে দেয়ার ইজ সামথিং কল্ড দ্য প্রাইমারি কয়েল, দেয়ার ইজ সামথিং কল্ড দ্য সেকেন্ডারি কয়েল, তার ডিসটেন্স মডিফাই করে দিস ইজ অবটেন্ড। মেক কারেন্টে কি হচ্ছে, ব্রেক কারেন্টে কি হচ্ছে, আর যখন সাব মিনিমাল ফেল, এখানেই আসছে দ্য কনসেপ্ট অফ থ্রেশহোল্ড স্টিমুলাস। হোয়াট ইজ থ্রেশহোল্ড স্টিমুলাস? দ্যাট স্টিমুলাস হুইচ ইজ জাস্ট eliciting a response, that stimulus. থ্রেশহোল্ড, সাব থ্রেশহোল্ড দিলে কি হবে, দেখো বেস লাইনের নিচে হবে। সেটা আবার মেক কারেন্টে একরকম, এখানে কালার করা আছে, কালার বইতেও হয়তো কালার থাকবে। মেক কারেন্টে একরকম, ব্রেক কারেন্টে একরকম। মেক কারেন্ট মিনস হাই কারেন্ট, ব্রেক কারেন্ট মিনস খুব সিম্পল টার্মসে বুঝতে গেলে লো কারেন্ট, ওখানে আমি ব্রেক করে দিচ্ছি, সার্কিট ব্রেক করে দিচ্ছি। দিস ইজ হচ্ছে এফেক্ট অফ দ্য ইনক্রিজিং স্ট্রেংথ ছিল, তো এটা হচ্ছে এফেক্ট অফ ইনক্রিজিং স্ট্রেংথ অফ স্টিমুলাস। আগেরটা ছিল এফেক্ট অফ 2 সাকসেসিভ স্টিমুলাস অফ সেম স্ট্রেংথ, এটা হচ্ছে এফেক্ট অফ ইনক্রিজিং স্ট্রেংথ অফ স্টিমুলাস অন স্কেলিটাল মাসল কন্ট্রাকশন। দিস টপিক, এফেক্ট অফ ইনক্রিজিং স্ট্রেংথ অফ স্টিমুলাস। প্রথমে সাব থ্রেশহোল্ড স্টিমুলাস দেওয়া হচ্ছে, তারপর থ্রেশহোল্ড আস্তে আস্তে বাড়াচ্ছি, এক সময় গিয়ে ম্যাক্সিমাল থ্রেশহোল্ড, তারপরে সুপ্রাম্যাক্সিমাল স্টিমুলাস। যেটা ম্যাক্সিমাল থ্রেশহোল্ড, ম্যাক্সিমাম স্টিমুলাস মানে কি, ম্যাক্সিমাম স্টিমুলাস মানে কি, যার পরে যেটা এমন একটা এফেক্ট হবে তারপর আর অ্যাম্পলিটিউড অফ কন্ট্রাকশন বাড়বে না, না মেক কারেন্টে, হাই কারেন্টে, না লো কারেন্ট। লো মানে কি, ওই ব্রেক কারেন্ট, ওটাকে মেক আর ব্রেক বলে। সাব থ্রেশহোল্ড, নো কন্ট্রাকশন।
থ্রেশহোল্ড জাস্ট কন্ট্রাকশন, তার একটা মেক আর ব্রেক, মানে দু রকম কারেন্টে আছে। মেক ব্রেক নাও বলতে পারলে, ইনক্রিজ যে করছে সেটা তো পরিষ্কার চার্টে দেখা যাচ্ছে, ইনক্রিজ করছে অ্যাজ আই ইনক্রিজ। কখন ইনক্রিজ করছে না? আফটার ম্যাক্সিমালের পর যদি সুপ্রাম্যাক্সিমাল স্টিমুলাস দিই, ইট ইজ নট ইনক্রিজিং। Why? Already 100%. The physiological concept, physiological background is already 100% motor units have engaged. আর কোথায় পাবে মোটর ইউনিট? মাসেলের যত মোটর ইউনিট আছে all are engaged during the maximal stimulus. That is the physiological background of this. The physiological basis of background বলা উচিত না, the physiological basis of this. All motor units are engaged. এবার যত স্টিমুলাসই বাড়াই, আর তো মাসেলে মোটর ইউনিটই পড়ে নেই যে ও কন্ট্রাকশন বাড়াবে। সো দিস ইজ হোয়াট ইজ এক্সপ্লেইনড ইন, আবারও বলছি, এক্সপেরিমেন্টাল সেটআপ না বুঝে পুরোটা একবারে বুঝে যাওয়া নট মানে পসিবল, কিন্তু সেটা দরকারও নেই। জাস্ট রিমেম্বার, স্টিমুলাস বাড়াচ্ছি, এফেক্ট অফ ইনক্রিজিং স্ট্রেংথ অফ স্টিমুলাস, স্টিমুলাস বাড়াচ্ছি কন্ট্রাকশন বাড়ছে, স্টিমুলাস বাড়াচ্ছি কন্ট্রাকশন বাড়ছে। হোয়াই? বিকজ অফ এনগেজমেন্ট অর পার্শিয়াল এনগেজমেন্ট অফ মোটর ইউনিটস। থ্রেশহোল্ড স্টিমুলাস দিলাম, যখন সাব থ্রেশহোল্ড দিয়েছি, নো মোটর ইউনিটস আর বিং এনগেজড, কাউকেই শেক করতে পারছে না, সো নো কন্ট্রাকশন। থ্রেশহোল্ড দিয়েছি 10%, জাস্ট 10%, 5%, এই নাম্বারগুলো কিন্তু আরবিটারি, 5 হয় 10 হয়, এই মাসেলে গ্যাস্ট্রোকনেমিয়াসে একরকম হয়, হ্যাঁ বাইসেপসে আরেক রকম হয়, এই নাম্বারগুলো আমি জাস্ট মন থেকে বলছি, মানে সি ফিউ আর এনগেজড। আবার বাড়াচ্ছি মোটর, কিন্তু সাব ম্যাক্সিমালে যত মোটর ইউনিটি যে মাসেলেই থাক, এই সাব ম্যাক্সিমালে ইট উইল রিক্রুট 100%, সো দ্যাট ইন সুপ্রাম্যাক্সিমাল স্টিমুলাস, আফটার দ্যাট স্টিমুলাস ইনক্রিজ করলেও there will be no change. So again we repeat, it is difficult to understand if it is difficult to understand without knowing the experimental setup and all, but again not so difficult to understand only the basic things which will help you describe the chart. আর কিছু theoretical question হবে, কিছু কোশ্চেন, সাম কোশ্চেনস which you already you know from your knowledge of theoretical classes in nerve muscle physiology. Motor unit কাকে বলে, what is motor unit, what is when the temperature increases, what happens in the muscle actually. ওই যে বললাম সৌদি আরবে গেলে কি হবে হঠাৎ করে, বা আজ থেকে 15 দিন আগে এই দৌড়তে গেলে মাসেলে কি চেঞ্জ হতো, এখন দৌড়তে গেলে মাসেল কন্ট্রাকশনে কি হবে, দোজ থিংস আর ডেল্ট ইন ফিজিওলজি। আমাকে যদি এই গরমে ম্যারাথন দৌড়াতে বলা হয় তাহলে কি হবে, আর যদি 1 মাস আগে বলা হতো কি ডিসেম্বর মাসে বলা হতো তাহলে কি হবে, তখন মাসেল কন্ট্রাকশনে মাসেল ফিজিওলজিতে। তো সেইগুলো থিওরিতে কিছুটা পড়া হয়েছে, এগুলো ছবি তোলার কোনো দরকার নেই, এইগুলোই বইতে আছে, এইগুলোই এখানে আঁকা আছে, এইটাই জিজ্ঞেস করা হবে। এই চার্টটার ছবি তোলার কোনো মানে নেই, কারণ এইটাই বইতেই আঁকা আছে। ও আবার ওই বইটায় দেখলাম না, এইটা নেই, এই বইটা তাহলে পড়তে হবে, বারবার বলছি। সব বই সব হয়তো একই রকম ভাবে থাকে না, সেই জন্যই কিছু বই হয়তো স্টুডেন্টদের জন্য বেটার, সেই টপিকের জন্য কিছু বই বেটার। এই বইটাই আমি দেখেছি সব কিছুই বিগিনার্সদের জন্য বেটার, হোয়াট এভার ইজ ফর, হ্যাঁ একটা প্রফেসর ইন ফিজিওলজির জন্য যে বই তোমার জন্য সেই বই নয়, তুমি পারবে না 9 মাসে 3টে সাবজেক্ট পড়ে। তো যেটা পড়ে তোমার এক্সামে সুবিধা হবে তুমি সেই বইটা পড়বে, আর নলেজের জন্য তো পড়া উচিতই, কিন্তু এক্সামটাও পাস করতে হবে। সুতরাং যদি বইতে না থাকে তাহলে এই বইটা পড়তে হবে লাইব্রেরি থেকে নিয়ে। তাহলে কি কি টপিক পড়া হলো? Effect of, first is simple muscle twitch, then is effect of temperature on skeletal muscle contraction, effect of 2 successive stimuli bracketed of same strength on skeletal muscle contraction, effect of increasing strength of stimulus on skeletal muscle contraction, where the concept, physiological concept is
From subthreshold stimulus, as we pass on to threshold stimulus, few motor units are engaged, which gradually increase to 100%. Gradually, যত stimulus বাড়াবো, gradually number of motor units engaging are increasing. At maximal stimulus is that stimulus which engages 100% motor units. After that, if stimulus is increased, contraction will not, amplitude of contraction will not increase. That is because already all motor units have been engaged, and further there is no motor unit left to further increase.